Hello everyone, this is Sanjay, your accountancy tutor who makes the accountancy as simple as it is and easy. Welcome you all guys to our first lecture ever. ரொம்ப ஒரு ஹாப்பி எனர்ஜியா இருக்கு ஏன்னா நம்ம இன்னைக்கு தான் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் டெமோ லெக்சர்ஸ் வந்து ஆரம்பிக்க போறோம் அண்ட் இந்த லெக்சர்ல we are going to see the basics of the accounting. ஓகேவா? So let's recall what we studied in the 11th standard. Okay, ஸோ ஏன்னா பிஃபோர் நான் வந்து ஒரு யூனிட் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கோ இல்லை 12th portion ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி let me மேக் யூ கம்ஃபர்டபுள் in the basics of the accounting so that we will rock in unit 1. Okay, so let's get into the lecture guys without wasting any time. Let's get into the lecture. Okay, just a minute. Okay, so before attending our classes, please make a rough note for the account subject is. Okay, so நம்ம கிளாஸஸ் சொல்ற எல்லாமே வந்து அதில் நோட்ஸ் தயவு செய்து எடுத்து வைங்க and we will provide you a notes in digitally we will provide you a notes in Telegram channel. Okay, so let's get into the video. Okay guys, so in this lecture நம்ம வந்து அக்கௌண்டன்சி பிரின்சிபல்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து ரீகால் பண்ணலாம். நம்ம 11th என்னெல்லாம் படிச்சிருப்போம், ஸோ கோல்டன் ரூல்ஸ், மாடர்ன் கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ் ஆஃப் தி அக்கௌண்டிங் எல்லாமே நம்ம ரீகால் பண்ணி அதில் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸும் பண்ணி பார்க்கலாம். லெட்ஸ் ஸ்டார்ட். ஸோ லெட் மீ ஸ்டார்ட் வித் தி கோல்டன் ரூல்ஸ் ஆஃப் தி அக்கௌண்டிங். ஓகே, இந்த கோல்டன் ரூல்ஸ் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல படிச்சுப்போம். ஸ்டில் உங்களுக்கு ஞாபகம் இல்லைன்னா இந்த வீடியோ பார்த்து முடிச்ச பிறகு நான் உங்களுக்கு ஒரு ப்ராமிஸ் பண்ணேன், இந்த கோல்டன் ரூல்ஸ் இந்த லெக்சர்ஸ் நீங்க பார்த்து முடிச்ச பிறகு எப்போ கேட்டாலுமே உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும். ஈவன் நைட்டு தூங்கிட்டு இருக்கவங்களை எழுப்பி இன்னைக்கு கோல்டன் ரூல்ஸ்னா என்ன அக்கௌண்டன்சின்னு கேட்ட யூ வில் சே in the real accounts there is a debit what comes in and credit what goes out. Personal account debit the receiver, credit the giver. Nominal account debit all expenses and losses and credit all incomes and profit. And I will make you comfortable in this. Let me explain. So first of all, golden rules of accounting is the basic rule. இதை வச்சு தான் நம்ம வந்து ஜேர்னல் இன்ட்ரெஸ்டே வந்து போட போறோம். ஸோ கோல்டன் ரூல்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங்ல மொத்தமா 3 அக்கௌண்ட்ஸ் இருக்கு. ஓகேவா? வாட் இஸ் தட்? ரியல் அக்கௌண்ட், பர்சனல் அக்கௌண்ட் அண்ட் நாமினல் அக்கௌண்ட். ரிப்பீட் வித் மீ அகைன், வேர் எவர் யூ ஆர். கூச்சலாம் படாதீங்க, தயவு செய்து என் கூட நீங்களும் ரிப்பீட் பண்ணுங்க. ஓகே, ரியல் அக்கௌண்ட், பர்சனல் அக்கௌண்ட், நாமினல் அக்கௌண்ட். ரியல் அக்கௌண்ட், பர்சனல் அக்கௌண்ட், நாமினல் அக்கௌண்ட். ஸோ ரியல் அக்கௌண்ட்னா என்ன? ரியல் அக்கௌண்ட்னா என்னன்னா திஸ் ரூல், இந்த ரியல் அக்கௌண்ட்ஸ்ல இந்த ரூல் வந்து அப்ளிகபிள் டு ஆல் தி அசட்ஸ் ஆஃப் தி பிசினஸ். அசட்ஸ்னா பிசினஸோட சொத்து எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த ரூல்ஸ் அப்ளிகபிள் ஆகும். ஸோ ஓகே, ஸோ அசட்ஸ் என்ன மாதிரி அசட்ஸ்னு கேட்டீங்கன்னா கேஷ், லேண்ட் அண்ட் பில்டிங், பிளான்ஸ் அண்ட் மிஷின், ஃபர்னிச்சர் அண்ட் ஃபிக்சர், ட்ரேட் மார்க்ஸ் எக்ஸெட்ரா. டேஞ்சிபிளோ இன்டேஞ்சிபிளோ அசட்ஸ் ஆஃப் தி பிசினஸ் எல்லாத்துக்குமே ரியல் அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து அப்ளிகபிள் பண்ணப்படும். பர்சனல் அக்கௌண்ட்ஸ், பர்சனல் அக்கௌண்ட்ஸ் எதுக்கெல்லாம் வந்து அப்ளிகபிள் பண்ண முடியும்? பர்சன், நேச்சுரல் பர்சன், ஆர்டிஃபிஷியல் பர்சனோ, ரெப்ரசன்டேட்டிவ் பர்சனோ, அந்த பர்சன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே we will apply the personal accounts. So okay, now you will have a doubt. Natural person na okay, ஒரு பர்சன் சொல்றாங்க. what is artificial person? Artificial person is none other than a company case. Okay, ஒரு கம்பெனியோட நேம் வருதுன்னா it is a personal account. For example, Raman Sons company. Bank is a company. Okay, பேங்க்கும் வந்து ஒரு கம்பெனி, பேங்கிங் கம்பெனி. ஓகே, பேங்க் இஸ் a company. ஸோ ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணீங்கன்னா that is a personal account. Okay, so like எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து started business with capital of rupees 50 lakhs. So bank account, right? And the bank account is a personal account. Okay, so bank is a personal account. So now personal account na enna? Personal account applicable to the natural persons, artificial persons and representative persons. Example, and Raman Sons apps and stores bank account, like example SBI, outstanding salary and prepaid expenses, etc and etc. It's all applicable to the personal accounts. Okay, and real accounts are assets of the business. Personal accounts are natural person, artificial person, representative person. Now nominal accounts, எதுக்குலாம் அப்ளை பண்ணப்படும்? nominal accounts na என்ன? Let me tell you, this rule is applicable to all the repeat with me, applicable to all the expense and income and losses and profits of the business. What? Expense and income and losses and profits of the business. See, expense and income, losses and profits of the business. Example, salary, wages, purchase, sales, commission received, etc. Okay, so see, salary is an expense for the business, wages expense for the business, purchases expense for the business, sales income for the business, commission received again revenue for the businesses. So இந்த மாதிரி இருக்கிற அக்கௌண்ட்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து we will applicable the rule of nominal accounts. Real accounts, assets of the business. Personal account, natural person, artificial person and a representative person. Nominal accounts, expense, income, expenditure and the profits. Expense, income, losses and profits. Okay, so இப்போ ரியல் அக்கௌண்ட்ஸோட ஆக்சுவல் ரூல் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டெபிட் வாட் கம்ஸ் இன், கிரெடிட் வாட் கோஸ் அவுட். யூ ஆல் நோ வாட் இஸ் டெபிட் என்ட்ரி, வாட் இஸ் கிரெடிட் என்ட்ரி இந்த சேனல். ஓகேவா? ஸோ அதில் எதெல்லாம் வந்து பிஸ்னஸ்க்குள்ளே வருதோ அதெல்லாம் டெபிட் பண்ணுவோம் அண்ட் எதெல்லாம் பிஸ்னஸ் வந்து வெளியே போதோ அதெல்லாம் கிரெடிட் பண்ணுவோம். ஸோ ரிப்பீட் வித் மீ, டெபிட் வாட் கம்ஸ் இன், கிரெடிட் வாட் கோஸ் அவுட். டெபிட் வாட் கம்ஸ் இன், கிரெடிட் வாட் கோஸ் அவுட். டெபிட் வாட் கம்ஸ் இன், கிரெடிட் வாட் கோஸ் அவுட். எதுக்கு? ரியல் அக்கௌண்ட்ஸ். நோ பர்சனல் அக்கௌண்ட். டெபிட் த ரிசீவர், கிரெடிட் த கிவர். டெபிட் த ரிசீவர், கிரெடிட் த கிவர். ஸோ இந்த பிஸ்னஸ் வந்து
பர்சனல் அக்கௌண்ட் பேசிஸ்ல எந்தெல்லாம் யாரெல்லாம் வந்து ரிசீவரோ அந்த ரிசீவரை டெபிட் பண்ணுவோம், அந்த கிவ்வரை வந்து கிரெடிட் பண்ணுவோம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் நாமினல் அக்கௌண்ட்ஸ், டெபிட் ஆல் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் லாசஸ், டெபிட் ஆல் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் லாசஸ், கிரெடிட் ஆல் இன்கம்ஸ் அண்ட் கெயின்ஸ், கிரெடிட் ஆல் இன்கம்ஸ் அண்ட் ஈஸி லைக் டெபிட்ல வந்து எதெல்லாம் நம்ம பிசினஸ்க்கான செலவோ அதையும், அண்ட் எதெல்லாம் நம்ம பிசினஸோட லாஸோ அது எல்லாத்தையும் டெபிட் பண்ண போறோம். அண்ட் கிரெடிட் என்ட்ரியில வி ஆர் கோயிங் டு டூ ஆல் இன்கம் அண்ட் ப்ராஃபிட் அக்கௌண்ட் எல்லாமே வந்து வி ஆர் கோயிங் டு கிரெடிட். ஓகே, ஸ்டில் உங்களுக்கு இதுல வந்து ஒரு கம்ஃபர்டபிள் இல்லைனா லெட் மீ ரிவைஸ் இட் அகைன். சி, கோல்டன் ரூல்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங். மொத்தமா எத்தனை அக்கௌண்ட்ஸ் இருக்கு? 3 அக்கௌண்ட்ஸ் இருக்கு. ரியல் அக்கௌண்ட்ஸ், பர்சனல் அக்கௌண்ட், நாமினல் அக்கௌண்ட். ரியல் அக்கௌண்ட் அப்ளிகபிள் டு தி அசெட்ஸ் ஆஃப் தி பிசினஸ். பர்சனல் அக்கௌண்ட் எதுக்கு அப்ளிகபிள் ஆகும்? இட்ஸ் ஈஸி, நேச்சுரல் பர்சன் விச் யூ மீ, நம்ம அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து பர்சனல் அக்கௌண்ட்ஸ். அண்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் பர்சன் என்ன? கம்பெனி, பேங்க், எவ்ரிதிங். And representative person. Next, nominal accounts. Nominal accounts applicable to all the expense and losses, incomes and profits of the business. So, example, real accounts or assets are cash, land and building, plant and machinery, furniture and fixture, trademarks, etc. Personal, Raman sense haps, bank account. Bank account is a personal account because bank is a banking company under Indian Companies Act 2013. அது பத்தி ரொம்ப டீப்பா போனா bank is a company. Just keep in mind. Okay, they do 1 plus 1 is 2. அதே மாதிரி bank is a company. Next, outstanding salaries, prepaid expenses and etc. நார்மல் அக்கௌண்ட்ஸ் எக்ஸாம்பிள் salary, wages, purchases, sales, commission received. அதாவது இந்த அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாமே நல்லா நோட்டீஸ் பண்ணீங்கன்னா இந்த இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாமே we will open within a financial 1 year and we will close it அந்த financial 1 yearல நம்ம க்ளோஸ் பண்ணுவோம். இது எல்லாமே வந்து நாமினல் அக்கௌண்ட்ஸ். வாட் ஆர் த ரூல்ஸ்? இந்த ரியல் அக்கௌண்ட்ஸ்ல டெபிட் வாட் கம்ஸ் இன், கிரெடிட் வாட் கோஸ் அவுட். டெபிட் வாட் கம்ஸ் இன், கிரெடிட் வாட் கோஸ் அவுட். டெபிட் வாட் கம்ஸ் இன், கிரெடிட் வாட் கோஸ் அவுட். Personal account, again, debit the receiver, credit the giver. Debit the receiver, credit the giver. Debit the receiver, credit the giver. Nominal accounts, as you all know, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. And in the rule எல்லாமே எப்படி பார்க்கணும்? ஆஸ் பர் தி பிசினஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. யாரோட புக் வந்து ஓப்பன் பண்றீங்களோ அவங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இந்த எல்லா இன்ட்ரெஸ்ட்டுமே போடுறோம். We will discuss it later, don't worry. Okay, so again guys, one more time, real accounts, debit what comes in, credit what goes out. Debit what comes in, credit what goes out. Debit what comes in, credit what goes out. Personal account, debit the receiver, credit the giver. Debit the receiver, credit the giver. Debit the receiver, credit the giver. Nominal accounts, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Okay, so okay guys, now let's move into some practice of this golden rules. Okay, so now let's practice some entries, guys. The first entry we see is started business with a capital of rupees 50 lakhs. Okay, so we can clearly see the accounts involved in this entries are bank accounts and capital accounts. Okay, wow. So in the bank account or the nature and golden rules படி bank account ஓட nature and think you have 3 seconds. 1 tick tick, 2 tick tick, 3 times up. So see guys, still if you are not comfortable, kindly rewatch what I told in the golden rules of accounting. Okay, so bank account ஓட nature என்ன? Bank account is a personal account because bank account is an artificial person. Okay, capital account is of the company's account, right? So ஒரு கம்பெனியோட அக்கவுண்ட் கீழ capital நம்ம ஓபன் பண்ணுவோம். Again, that is a personal account. So nature of this is personal account. Okay, ரெண்டு அக்கௌண்ட்ஸோட நேச்சர் வந்து personal account. Now debit or credit, guys, let you think பண்ணுங்க, think பண்ணி சொல்லுங்க. இல்ல எது வந்து டெபிட்ல வரும், எது வந்து கிரெடிட்ல வரும்? think. Started business with the capital of rupees 50 lakh. Okay, so அப்பனா let's think personal account நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம்? எதை வந்து நம்ம டெபிட் பண்ணணும், எதை வந்து கிரெடிட் பண்ணணும்? think. Time's up. See, personal account, debit the receiver, credit the giver. Debit the receiver, credit the giver. Debit the receiver, credit the giver. So அப்ப இங்க யார் receiver, யார் giver, guys? யார் receiver, யார் giver? யார் receiver, யார் giver? யார் receiver, யார் giver? think. Now just think the entry. Who is the receiver, who is the giver? Who is the receiver, who is the giver? Think. See, started business with a capital of 50,000. So which means capital இருந்து நம்ம வந்து ஒரு business ஆரம்பிச்சிருக்கோம். அப்போ the giver is capital account and the receiver is bank account. So debit the receiver, credit the giver. Bank account debit to capital account. Bank account debit to capital account. See, இப்போ வந்து இந்த என்ட்ரி ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். பட் ஸ்டில் இப்போ வரைக்குமே நெக்ஸ்ட் என்ட்ரி உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். And I promise you, now just revise this entry. Started business with a capital of rupees 50 lakh. With what are the accounts involved? Bank account, capital account. Bank account, capital account. What are the nature of the bank account and capital account? Personal. Okay, what are the nature of the capital and bank account? Personal. How?
Bank account is an artificial person. Capital account is an account which comes under a again artificial person. What? Company. Company killer இருக்கிறது capital account. So it is a personal account. What are the nature of it? Debit the receiver, credit the giver. Debit the receiver, credit the giver. Who is the receiver? Who is the giver? We started a business with capital. So இங்க பேங்க் தான் ரிசீவர், கேபிட்டல் தான் கிவர். ஸோ டெபிட் த ரிசீவர், கிரெடிட் த கிவர். பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு கேபிட்டல் அக்கௌண்ட், பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு கேபிட்டல் அக்கௌண்ட், பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். ஓகே, ஸோ நவ் லெட்ஸ் மூவ் இன் டு அனதர் என்ட்ரி. Okay, wages and salaries paid. 1 minute, guys. Okay, the entry 2 is wages and salaries paid rupees 50,000. ஒரு பிசினஸ்ல இருக்க என்ட்ரிஸ் வந்து wages and capital வந்து நீங்க பே பண்ணி, sorry, wages and salaries வந்து நீங்க பே பண்ணிருக்கீங்க. So what are the accounts involved? As you know, wages or salaries account to the bank account. How bank account has been given here? Okay, இந்த டவுட் உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா, see, we are paying the wages and salaries through bank. இப்போ வந்து அது கேஷ் மூலியமா நம்ம பே பண்ணிருக்கோம்னா, they will mention wages and salaries paid through cash. அவங்க மென்ஷன் பண்ணலாம், it is an bank entry. Okay, so wages and salaries mention ஆயிருக்கு, அதே சமயம் பேங்க் அக்கௌண்ட்டும் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு. Now what are the nature of the accounting? Think you have 3 seconds. 1 tick tick 2 tick tick 3 tick tick 4, sorry, tick tick tick, times up. The nature of the accounting is nominal account and personal account. Nominal account and personal account. How? As I already said, all the expenses will comes under nominal account. எப்படி கோல்டன் ரூல்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க, all the expenses are comes under nominal account. And bank is an artificial person which is a personal account. So now இப்போ you will have a doubt. எதை டெபிட் பண்ணணும், எதை கிரெடிட் பண்ணணும்? ரெண்டு அக்கௌண்ட் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு, நாமினல் அக்கௌண்ட்டும் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு, பர்சனல் அக்கௌண்ட் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு. அப்போ எந்த ரூலை இங்க அப்ளை பண்ணணும்? ரெண்டு ரூலுமே அப்ளை பண்ணணும். இப்போ நாமினல் ரூல்ஸ் படி வாட் இஸ் த ரூல் ஆஃப் திஸ்? நாமினல் அக்கௌண்டோட ரூல் என்ன? Think. You have 3 seconds. 1 tick tick 2 tick tick 3 think guys, think. Okay, time's up guys, time's up. See, as I already said, golden rules body, nominal account like debit all expense and losses, credit all incomes and gain. Debit all expense and losses, credit all incomes and gain. அப்போ nominal account படி wages and salaries expense ஆ income, expense ஆ income, expense. அப்ப expense என்ன பண்ணணும்? Debit all expenses and losses and credit all incomes and gains. அப்போ வந்து nominal account படி wages and salaries we should debit. Now personal account படி bank account, இங்க bank receiver giver, bank receiver giver, bank receiver giver, bank receiver giver, bank is a giver. And as per the rules, credit the giver. As per the rules, credit the giver. And sorry, as per the rules, credit the giver. So correct இருக்கா பாத்துமா? Yes, debit the expense, credit the giver. Debit the expense, credit the giver. Now journal entry என்ன வரும்? Easy, already we found it. Nominal account, it's a debit the expense, personal account, credit the giver. So wages account or salaries account, debit to bank account. இங்க வந்து அவங்க ரெண்டு என்ட்ரிஸுமே வந்து மெர்ஜ் பண்ணிருக்காங்க. So wages salaries account debit to bank account, wages salaries account debit to bank account. Now let's revise it again. Wages and salaries accounts involved, wages and salaries account and bank account. Wages and salaries account is an expense account which comes under the nominal account. Bank account is an artificial person. Artificial person comes under the personal account. Now we should apply any one rule or two rules. We should apply both rules. What rules? Nominal account and personal account rule. So what is the nominal account rule, guys? Nominal account rule: debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. So as per that, wages or salaries or incomes or losses, wages and salaries is a, so income or expenses, wages and salaries is an expense account. So debit the expense. Bank is comes under personal account. What is the rule of the personal account? Debit the receiver, credit the giver. So bank is a giver or receiver in this transaction. Bank is a giver in this transaction. So we should credit the bank account. So what will be the entry? Wages or salaries debit to bank account. Wages or salaries debit to bank account. Okay. So let's move into the third entry, which said rent received. Rent received, which means we have let a rent for a property and the business received some cash through rent. Okay, business received some income through rent. So rent received rupees 2 lakhs. Okay, now see, what are the accounts involved in this transaction? Bank account, rent account, bank account, rent account, bank account, rent account. What are the nature? As you all know, bank is an artificial person which comes under personal account. So nature of the bank account is a personal. Rent account is an expense or income. So as in this transaction, they said rent received. Rent received means here the rent is an income. Again, the income and expense comes under nominal account. So sorry. So as you all know, bank and rent account is a personal and nominal account. Now guess what is the entry, guys? Now guess what will be the entry? You have 3 seconds. Come on.
Time's up. Debit the receiver, credit the income. Debit the receiver, credit the income. Debit the receiver, credit the income. How? They are applying the two rules. What? Personal and nominal. What is the personal account rule? Debit the receiver, credit the giver. Okay. What is the nominal account rule? Debit all expense and losses, credit all incomes and gains. Here, bank is an personal account. Here, bank is the receiver. And rent account. Come on, guys, rent account. Okay. Rent account is a income account. As per in this transaction, rent account is an income account, which comes under nominal account. And here, what are the rules? Debit all expense and losses, credit all incomes and gains. And as here rent is an income, we are going to credit it. So what will be the journal entry? Bank account debit to rent account. Why? Bank account debit to rent account. Bank account debit to rent account. Okay. So now, let's practice the fourth entry. Purchase goods on credit 9 lakh. Okay. So here you can clearly see we have been done some expenses. Okay. So now what are the accounts involved in this entry? Purchase and creditor. Purchase on creditor. How come it is a credit purchase? See, they already mentioned it is a credit purchase, which means we have a creditor. So we should open a creditor account. So accounts involved in this is purchase and creditor. Purchase and creditor. What are the nature? What are the nature of this accounts? The nature of this accounts which comes under the golden rules is purchase account is an expense account, right? Expense account come under nominal. Okay, now the creditor is a personal account, right, guys? Creditor is a personal account which represents a person. So here it involves a nominal and personal account. Let us see. Yeah, nominal and personal account. The nature of this account is nominal and personal. What are the entry, guys? You should apply both rules. What rules? Nominal rules and personal rules. What is the nominal rule? Debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. What is the rule of the personal account? Debit the receiver, credit the giver. Debit the receiver, credit the giver. So now we are going to apply the rules. What? Debit expenses, credit the giver. Debit expenses, credit the giver. Here creditor is giving us money and we are purchasing the goods. Okay, so the expense of this is purchase account debit to creditor account. Purchase account debit to creditor account. Purchase account debit to creditor account. Okay, it's easy, right? Actually, by making first entry, you may feel tough. Okay, but in the second entry, you will have a doubt how to apply both rules. Now in the third entry, you're pakka comfortable what to do and what not to do. Now let's discuss the fifth entry, guys. Okay, sales goods for rupees 8,16,000 and received payment in check. Received payment in check. It's not a cash transaction, it is a bank transaction. Okay, so sold goods for rupees 8,16,000 and received a check. Okay, now what are the accounts involved in this case? As I already said, sales is an income account. It is a nominal account. And here bank is involved. Bank is a person, artificial person, which comes under personal account. So you all know bank account and sales account. What is the nature? As I already explained, it's a personal and nominal, personal and nominal, personal and nominal. And debit or credit, we should apply both the rules. As per the rule, we should debit the receiver, credit the giver. Debit the receiver, credit the giver. And as per nominal, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains, and the debit or credit comes again. Debit the receiver. Bank is a receiver, guys. We are receiving income through sales. Okay, we are receiving income through sales. So bank is a receiver. So we are debiting the bank. And as per the nominal account, sales is an income, right? What we should do? We should credit the income. So we are crediting the sales account. Now the entry will be bank account debit to sales account, bank account debit to sales account, bank account debit to sales account. It's easy, right? It's easy, right? Even if you feel uncomfortable with this, kindly practice with your own pace of speed. Kindly practice it in the rough note. Right now. Pause this video. Wherever you are, pause this video. Kindly practice it out in your rough note. Okay? Kindly practice it in your rough note. Now, come on, guys. Let's move into the modern classification of the accounting. Let me slide this. So, yeah, எனக்கு நல்லாவே தெரியும் மாடர்ன் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் நீங்க இது வரைக்கும் கண்டிப்பா பார்த்துருக்கவே மாட்டீங்க, ஏன்னா இது உங்க புக்லேயே கிடையாது. பட் ஸ்டில் எதுக்கு நான் இது உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன்னா, இந்த மாடர்ன் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் அக்கௌண்டிங்ல நீங்க ஜஸ்ட் ஒன் டைம் வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுள் ஆயிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு டைரக்டாவே லெட்ஜர் அக்கௌண்ட் வந்து ஓப்பன் பண்ணி சூப்பராகவே நம்ம வந்து என்ட்ரிஸை போட ஆரம்பிச்சிடலாம். ஓகேவா? And this is going to be classify all the transactions and affect the debit and credit sides of the ledger. ஓகேவா? ஸோ எந்த ஒரு தயக்கமே இல்லாம just get into this modern classification of the accounting. Let me explain it very easy, guys. First of all, வந்து golden rules வந்து மொத்தமா 3 டைப் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் நம்ம பார்த்தோம். என்னது? ரியல், பர்சனல், நாமினல். ரியல், பர்சனல், நாமினல். பட் இங்க மாடர்ன் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ல நம்ம
6 டைப் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸை பார்க்க போறோம். அப்படியே டபுள். ஆனா ஸ்டில் இட்ஸ் அ வெரி ஈஸி. ஏன்னா நம்ம வந்து அங்க வந்து ரியல்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும், பர்சனலா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதே மாதிரி நாமினல் அக்கௌண்ட்ஸ் கீழே என்னெல்லாம் வரும் தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆனா இங்க அப்பெல்லாம் நமக்கு எதுவுமே தேவை. டைரக்டா அசெட் அக்கௌண்ட், லியபிலிட்டி அக்கௌண்ட், எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட், கேபிட்டல் அக்கௌண்ட், ரெவன்யூ அக்கௌண்ட், வித்ரா அக்கௌண்ட். என்னெல்லாம் அக்கௌண்ட்ஸ் இருக்கு? ரிப்பீட் வித் மீ. அசெட் அக்கௌண்ட், லியபிலிட்டி அக்கௌண்ட், கேபிட்டல் அக்கௌண்ட், ரெவன்யூ அக்கௌண்ட், எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட், வித்ரா அக்கௌண்ட். அசெட் அக்கௌண்ட், லியபிலிட்டி அக்கௌண்ட், கேபிட்டல் அக்கௌண்ட், ரெவன்யூ அக்கௌண்ட், எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட், வித்ரா அக்கௌண்ட். கம் ஆன், ரிப்பீட் இட் அகைன். அசெட் அக்கௌண்ட் மினரல் அக்கௌண்ட்ஸ்லாம் இருக்கும். மாடல் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ்ல அசெட் அக்கௌண்ட், லியபிலிட்டி அக்கௌண்ட், கேபிட்டல் அக்கௌண்ட், ரெவன்யூ அக்கௌண்ட், எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட் அண்ட் வித்ராவல் அக்கௌண்ட். ஸோ அசெட் அக்கௌண்ட்லாம் ஆல்ரெடி உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். அசெட் இஸ் அண்ட் பிசினஸோட சொத்து. அதே மாதிரி லியபிலிட்டிஸ் பிசினஸோட கடன். நெக்ஸ்ட் கேபிட்டல். கேபிட்டல் ஆல்சோ பிசினஸ் பொறுத்த வரைக்கும் கேபிட்டல் இஸ் ஆல்சோ கம்ஸ் அண்டர் லியபிலிட்டி. ஸோ கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். அகைன் ரெவன்யூ அக்கௌண்ட். வி ஆல் நோ வாட் இஸ் த ரெவன்யூ ஆஃப் தி பிசினஸ் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட் அண்ட் வித்ராவல் அக்கௌண்ட். நவ் ஓகே, அதெல்லாம் இருக்கட்டும். 6 டைப்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து இருக்கு. நவ் இந்த 6 டைப்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ்ல நாங்க என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அண்ட் இது எதுக்கு யூஸ்ஃபுல் ஆகும்? let me explain you. Be patient. Okay, so type of the accounts as we already revised. Come on, revise it again. Asset account, liability account, capital account, revenue account, expenditure account, withdrawal account. ஆறு இதை வந்து நீங்க இப்படி கூட பிரிச்சுக்கலாம். assets, liability, capital, withdrawal, income, expenditure, or revenue, expenditure. Again, asset, liability, capital, withdrawal, expenditure and revenue account. What are the accounts? Asset account, liability account, revenue account, expenditure account, capital account, withdrawal account. Now நார்மல் பேலன்ஸ் ஆஃப் தி பிசினஸ். ஸோ நார்மலா அசெட் அக்கௌண்ட்னா என்ன என்ட்ரி வரும்? ட்ரையல் பேலன்ஸ்லன்னு பாத்தீங்கன்னா டெபிட் என்ட்ரி. அசெட் கம்ஸ் அண்டர் டெபிட், லியபிலிட்டி கம்ஸ் அண்டர் கிரெடிட். Now capital is also comes under liability. So liability credit la capital credit. Revenue comes under, guys, revenue comes under credit entry. Okay, now expenditure comes under debit entry and withdrawal account comes under the debit entry. Trial balance body asset comes under debit. Liabilities comes under credit. Capital comes under credit. Expenditure comes under debit. And revenue comes under credit entry. Okay, revenue comes under credit and withdrawal comes under debit. டெபிட். ஓகே கைஸ், இப்போ நம்ம இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ்லாம் பார்த்துட்டோம். ஓகேவா? இப்போ டைப்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் பார்த்துட்டோம் அண்ட் அதோட நார்மல் பேலன்ஸ் ஆஃப் தி அக்கௌண்ட் ட்ரையல் பேலன்ஸ் படி என்னெல்லாம் வரும்னு பார்த்துட்டோமா? இப்போ இந்த அக்கௌண்ட்ஸ்ல அசெட் அக்கௌண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆனா டெபிட் பண்ணணுமா, கிரெடிட் பண்ணணுமா? லியபிலிட்டி அக்கௌண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆனா டிக்ரீஸ் ஆனா என்ன பண்ணணும்? இந்த டவுட்ஸ் வந்து இப்போ இருக்கும். கரெக்டா? அதை நம்ம ஈஸியா எப்படி வந்து படிக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா, நவ் இப்போ ஹைலைட் பண்ணிக்கோங்க. டெபிட் எல்லாமே வந்து ஒரு பக்கம் ஹைலைட் பண்ணிக்கோங்க. லெட் மீ ஹைலைட் தி டெபிட் என்ட்ரிஸ். So there is a 3 debit account and 3 credit account. கரெக்டா? and 3 credit account. Okay, so இப்போ எல்லோ டீம்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதாவது டெபிட் அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ்ல இருக்கிற எல்லா அக்கௌண்ட்டுமே வந்து இன்க்ரீஸ் ஆனா டெபிட். ஓகேவா? இன்க்ரீஸ் ஆனா டெபிட், டிக்ரீஸ் ஆனா கிரெடிட், டிக்ரீஸ் ஆனா கிரெடிட். ஸோ டெபிட் சைட்ல இருக்கிற எல்லா அக்கௌண்ட்டுமே வந்து இன்க்ரீஸ் ஆனா டெபிட், டிக்ரீஸ் ஆனா கிரெடிட், இன்க்ரீஸ் ஆனா டெபிட், டிக்ரீஸ் ஆனா கிரெடிட். அதே மாதிரி கிரெடிட் டீம்ல இருக்கிற எல்லா அக்கௌண்ட்ஸுமே வந்து டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா டெபிட், இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா கிரெடிட், டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா டெபிட், இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா கிரெடிட். ரொம்ப ஈஸி. டெபிட் வந்து நார்மல் பேலன்ஸ் ஆஃப் தி அக்கௌண்ட். ஓகேவா? ஸோ நார்மல் பேலன்ஸ் ஆஃப் தி அக்கௌண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆனா என்ன? டெபிட் தான் வரும். ஆனா டிக்ரீஸ் ஆனா ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் விச் வி நீட் டு கிரெடிட் தி அக்கௌண்ட். அதே மாதிரி கிரெடிட் நேச்சர்ல இருக்கிற எல்லா அக்கௌண்ட்டுமே இன்க்ரீஸ் ஆனா பிரச்சனை இல்லை. இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அந்த கிரெடிட்லயே நம்ம என்ட்ரிஸ் போட்டுடலாம். ஆனா டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் விச் வி நீட் டு டெபிட் தி அக்கௌண்ட். ஸோ மாடர்ன் கிளாசிபிகேஷன் ஆஃப் தி அக்கௌண்ட்ஸ் டெல்ஸ் தட் தேர் இஸ் a 6 டைப் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ். என்னென்ன அக்கௌண்ட்? அசெட் அக்கௌண்ட், லியபிலிட்டி அக்கௌண்ட், கேபிட்டல் அக்கௌண்ட், வித்ராவல் அக்கௌண்ட், எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட், ரெவன்யூ அக்கௌண்ட். ஓகேவா? 6 டைப்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆச்சா? இப்போ இந்த 6 டைப்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ்ல எதெல்லாம் டெபிட் அக்கௌண்ட்? அசெட் அக்கௌண்ட் இஸ் a டெபிட் அக்கௌண்ட், எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட் இஸ் a டெபிட் அக்கௌண்ட், வித்ராவல் அக்கௌண்ட் இஸ் a டெபிட் அக்கௌண்ட். எதெல்லாம் கிரெடிட் அக்கௌண்ட்? லியபிலிட்டி அக்கௌண்ட் இஸ் a கிரெடிட் அக்கௌண்ட், கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் இஸ் a கிரெடிட் அக்கௌண்ட் அண்ட் ரெவன்யூ அக்கௌண்ட் இஸ் a கிரெடிட் அக்கௌண்ட். இது ரெண்டு மட்டும் நீங்க மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டாலே போதும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் எந்த என்ட்ரியை டெபிட் பண்ணணும், எந்த என்ட்ரியை கிரெடிட் பண்ணணும்ன்றது ரொம்ப ஈஸி. டெபிட் டீம்ல யாரெல்லாம் இருக்கா? அசெட் இருக்கா, வித்ரா இருக்கா, எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இருக்கா? ஸோ இப்போ டெபிட் என்ட்ரில எல்லாமே இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா டெபிட், டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா கிரெடிட். அது கிரெடிட் டீமுக்குள்ள இருக்கிறவங்க எல்லாமே இன்க்ரீஸ் ஆனா கிரெடிட் என்ட்ரி, டிக்ரீஸ் ஆனா ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் டெபிட் என்ட்ரி. ஓகே, ஸோ நவ் let's practice some entries case. இந்த practice வந்து கண்டிப்பா நம்மளை வந்து இன்னும் இந்த கிளாசிபிகேஷன் ஆஃப் ரூல்ஸ்ல வந்து ரொம்ப ஈஸியா வந்து புரிய வச்ச மாதிரி இருக்கும். ஸோ லெட்ஸ் ப்ராக்டிஸ். பட் பிஃபோர் ப்ராக்டிஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துல வந்து அக்கௌண்ட்ஸ் இன்வால்வ் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இங்க வந்து அக்கௌண்ட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட் கொடுத்தாச்சு, இங்க வந்து ரீசன் கொடுத்தாச்சு. உங்களோட வேலை வந்து இப்போ என்னன்னா இந்த அக்கௌண்ட்ஸோட நேச்சர் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். அதே சமயம் டெபிட்டா கிரெடிட்டான்றது ரீசன் வச்சு கண்டுபிடிக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரி வந்து பாத்துக்கோங்களேன்.
கேஷ் அக்கௌண்ட் என்ன? கேஷ் அக்கௌண்ட் இஸ் அசெட் அக்கௌண்ட் ஆஃப் தி பிசினஸ். ஸோ நேச்சர் இஸ் அன் அசெட். இப்போ அசெட் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா என்ன? அசெட்டோட நேச்சுரல் பேலன்ஸ் வந்து டெபிட் பேலன்ஸ். அப்போ டெபிட் பேலன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா டெபிட் தானே. ஸோ டெபிட் ஆர் கிரெடிட்னு கேட்டால் டெபிட் என்ட்ரி. ஸோ இப்படிதான் வந்து நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ண போறீங்க. இதை லெக்சரை பாஸ் பண்ணிக்கோங்க. பாஸ் பண்ணிட்டு நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. அது ப்ராக்டிஸ் பண்ணி முடிச்ச பிறகு நான் இந்த ஆன்சர்ஸ்லாம் நான் என்ன டிஸ்கஸ் பண்றேனோ அதை பாருங்க. கரெக்டா இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப சந்தோஷம், உங்களுக்கு சூப்பரா புரிஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம். தப்பா இருந்துச்சுன்னா என்ன எக்ஸ்பிளனேஷன் நான் கொடுத்துருக்கேன் அது ஏன் தப்புன்றது தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகேவா? ஸோ ஜஸ்ட் பாஸ் த லெக்சர் நவ். பாஸ் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. ப்ராக்டிஸ் பண்ணி முடிச்சிட்ட பிறகு see this. ஓகே, ஐ ஹோப் நீங்க வந்து பாஸ் பண்ணி முடிச்சிருப்பீங்க. நவ் ஐ எம் கண்டினியூயிங் வித் திஸ். லெட் மீ கண்டினியூ. see as I already discussed, cash is an நேச்சர் வந்து அசெட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா டெபிட். ஏன்? அசெட் இஸ் அண்ட் நேச்சுரல் பேலன்ஸ் ஆஃப் தி அசெட் இஸ் டெபிட் பேலன்ஸ். ஸோ டெபிட் பேலன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா டெபிட் தான். ஸோ டெபிட் ஆர் கிரெடிட்டா? டெபிட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கேபிட்டலோட நேச்சர் என்ன? as we all know, capital is an liability. Capital is an liability which comes under liability. ஸோ இப்போ லியாபிலிட்டியோட நேச்சுரல் பேலன்ஸ் என்ன? லியாபிலிட்டியோட நேச்சுரல் பேலன்ஸ் இஸ் அ கிரெடிட். இப்போ கிரெடிட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா என்ன? கிரெடிட் தான். கிரெடிட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா கிரெடிட் தான். வேஜஸ் அண்ட் சேலரிஸ் பெய்டு. வேஜஸ் அண்ட் சேலரிஸ் paid, not received. It's an paid. Appo it is an expense. It is an expense. It is an expenditure. Okay, so nature of this account is expense. Now, debit or credit? As we all know, expense comes under debit. எப்படின்னா எக்ஸ்பென்ஸோட நேச்சுரல் பேலன்ஸ் வந்து டெபிட் பேலன்ஸ். ஸோ டெபிட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா டெபிட் தான். டெபிட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா டெபிட் தான். Now cash. Come on. As we already know, cash is an asset decrease ஆச்சுன்னா ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் கிரெடிட். அசெட் டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் கிரெடிட். ஏன்? அசெட்டோட நேச்சுரல் பேலன்ஸ் டெபிட் பேலன்ஸ். அந்த டெபிட் பேலன்ஸ் டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா கிரெடிட், ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன். நவ் ரெண்ட் ரிசீவ்டு இஸ் அன் ரெவென்யூ. Rent received is an revenue for the business. Revenue for the business வந்து it's an revenue account. Now, debit or credit, all we know, revenue is a natural balance which contains a credit balance. இப்போ credit balance increase ஆச்சுன்னா என்ன? Credit balance increase ஆச்சுன்னா credit. Now, purchase. So purchase என்னது? Purchase நீங்க பண்றீங்கன்னா it's an expense, guys. Now it's an expense. The nature of this purchase is an expense. இப்போ as we all know, what is the natural balance of the expense? Debit. So debit வந்து increase ஆச்சுன்னா என்ன? Debit தான். No opposite reaction. Creditor. Okay, creditor. See, கோல்டன் ரூல்ஸ்ல கிரெடிட்டார் வந்து கம்ஸ் அண்டர் பர்சனல் அக்கௌண்ட். ஆனா மாடர்ன் கிளாசிபிகேஷன் ஆஃப் தி ரூல்ஸ்ல கிரெடிட் இஸ் அன் லியாபிலிட்டி. ஸோ நேச்சர் ஆஃப் திஸ் அக்கௌண்ட் இஸ் அன் லியாபிலிட்டி அக்கௌண்ட். ஓகேவா? சிம்பிள். வாட் இஸ் கிரெடிட்டர், வாட் இஸ் டெப்டர்? இட்ஸ் அ பேசிக் வி ஸ்டடிட் இன் தி 11th ஸ்டாண்டர்ட். டெப்டர்னா நம்மளுக்கு பணம் கொடுக்குறவங்க. ஸோ தே ஆர் அசெட்ஸ் ஃபார் தி பிஸ்னஸ். கிரெடிட்டர்னா என்ன? நம்ம பணம் பே பண்ணணும் அவங்களுக்கு. அவங்களாம் யார்? நம்மளுக்கு பிஸ்னஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல தே ஆர் லியாபிலிட்டி ஃபார் தி பிஸ்னஸ். ஸோ கிரெடிட்டர் கம்ஸ் அண்டர் தி லியாபிலிட்டி நேச்சர். நவ் லியாபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா லியாபிலிட்டியோட நேச்சுரல் இதுவே வந்து கிரெடிட் என்ட்ரி. ஸோ கிரெடிட் என்ட்ரி இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா என்ன? கிரெடிட் தான். கிரெடிட் என்ட்ரி இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா கிரெடிட் தான். கேஷ். Come on. Again, we know cash is an asset nature which increases not debit. Okay, guys. இப்போ sales. As we all know, guys, sales is என்னது? Sales is an revenue for the business. Revenueனா ரெவென்யூட நேச்சுரல் என்ட்ரியே வந்து கிரெடிட் என்ட்ரி. கிரெடிட் என்ட்ரி இன்க்ரீஸ் ஆனா என்ன வரும்? கிரெடிட் தான் வரும். Let's check. Sales is an revenue in nature. Revenue is an கிரெடிட் என்ட்ரி இன்க்ரீஸ் ஆனா கிரெடிட் தான் வரும். கிரெடிட் என்ட்ரி இன்க்ரீஸ் ஆனா கிரெடிட் தான் வரும். ஸ்டில் உங்களுக்கு அன்கம்ஃபர்டபுளா இருக்குன்னா ஜஸ்ட் லெட் மீ எக்ஸ்பிளைன் இட் வெரி சிம்பிள். கோல்டன் ரூல்ஸ்ல 3 அக்கௌண்ட் இருக்கு. என்னென்ன அக்கௌண்ட் இருக்கு? ரியல், பர்சனல், நாமினல். ரியல் அக்கௌண்ட்ல என்ன? இந்த ரியல் அக்கௌண்ட் எதுக்கெல்லாம் வரும்? அசெட்ஸ் ஆஃப் தி பிசினஸ். அசெட்ஸ்னா என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும். நெக்ஸ்ட் பர்சனல் அக்கௌண்ட் எதுக்கெல்லாம் வரும்? Artificial person, natural person, and representative person. Nominal accounts, expense and losses, incomes and gains வரும். இப்போ என்ட்ரிலாம் என்ன? ரியல் அக்கௌண்ட்டுக்கு டெபிட் வாட் கம்ஸ் இன், கிரெடிட் வாட் கோஸ் அவுட். பர்சனல் அக்கௌண்ட்க்கு என்ன? டெபிட் த ரிசீவர், கிரெடிட் த கிவர். நாமினல் அக்கௌண்ட்க்கு டெபிட் ஆல் எக்ஸ்பென்ஸ் அண்ட் லாசஸ், கிரெடிட் ஆல் இன்கம்ஸ் அண்ட் கெயின்ஸ். மாடர்ன் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ்ல அப்படி என்னன்னா 6 டைப்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டோம். என்னது? அசெட்ஸ், லியாபிலிட்டி, கேபிட்டல், வித்ராவல், ரெவென்யூ, எக்ஸ்பெண்டிச்சர். மொத்தமா 6 டைப்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் இருக்கு. இதுல அசெட், எக்ஸ்பெண்டிச்சரு, வித்ராவல் எல்லாமே வந்து என்னன்னா டெபிட். ஓகே, விச் கண்டெயின்ஸ் த நேச்சுரல் என்ட்ரி ஆஃப் டெபிட். ஓகேவா? அண்ட் கிரெடிட் இதெல்லாம் வரும் லியாபிலிட்டி, கேபிட்டல் அண்ட் ரெவென்யூ. இது எல்லாமே வந்து கிரெடிட் என்ட்ரி கீழே வரும். இப்போ நேச்சுரல் ஆஃப் தி என்ட்ரியே வந்து நம்ம எப்படி பிரிச்சிருக்கோம்னா, இங்க வாங்க அந்த பேஜ் நான் கொண்டு போறேன்.
Okay. So see, I already வந்து உங்களுக்கு தெரியும் account is asset is and debit which connects the debit balance. Debit balance increase ஆனா same process increase ஆனா debit, decrease ஆனா opposite reaction credit. Liabilities ஓட natural process என்ன credit which increase ஆனா என்ன debit தான். Sorry. Now, liability account ஓட natural process என்ன credit which decrease ஆனா என்ன opposite reaction. So debit liability decrease ஆச்சுன்னா debit, liability increase ஆச்சுன்னா same reaction credit. ஓகேவா? ஸோ அதாவது நான் என்ன சொல்றேன்னா இந்த அக்கௌண்ட்ஸ் கூட குழப்பிக்காதீங்க. அசெட்னா என்ன தெரியும், liability என்ன தெரியும், ரெவன்யூனா என்ன தெரியும், எல்லாமே தெரியும். ஜஸ்ட் அதை ரெண்டா பிரிச்சுக்கோங்க, டெபிட் கிரெடிட், டெபிட் கிரெடிட். இப்போ டெபிட் இன்க்ரீஸ் ஆனா டெபிட் தான். ஓகேவா? அதே டெபிட் டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் கிரெடிட். கிரெடிட் இன்க்ரீஸ் ஆனா கிரெடிட் தான். அந்த கிரெடிட்டுக்கு ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் வந்து டிக்ரீஸ் ஆனாதான் வரும். ஸோ விச் எவர் என்ட்ரி கம்ஸ் அண்டர் கிரெடிட், அதோட வேல்யூ குறைஞ்சிச்சுன்னா வி ஆர் கோயிங் டு டூ ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன். ஓகே, அதோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா சேம் ரியாக்ஷன். ஓகே, ஸோ அதுதான் நீங்க again cash is an asset is an debit in entry, asset is an debit in entry, and debit which increases ஆச்சுன்னா debit தான். capital is an liability is an credit entry, அது increase ஆனா credit தான். அது decrease ஆனா என்ன வரும்? Now இப்போ கேபிட்டல் கம்ஸ் அண்டர் கிரெடிட். ஸோ கிரெடிட் அதே வந்து டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா என்ன ஒரு ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன், வி வில் டெபிட் தி அக்கௌண்ட், வி வில் டெபிட் தி கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். எங்க லெஜர்ல. ஓகே, ஸோ ஈஸி. ஸ்டில் உங்களுக்கு கொஞ்சம் அன்கம்ஃபர்டபுளா இருந்தாலும் நம்ம சம்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது இது ரொம்ப கிளியரா புரியும். And and thereby guys, let's bind up this session with the last வந்து one time revision மட்டும் பண்ணிட்டு இந்த செஷனே நம்ம எண்ட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்த்தோம், இந்த செஷனோட ஸ்டார்டிங்ல வி சா வாட் இஸ் கோல்டன் ரூல்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங். கோல்டன் ரூல்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங்ல எத்தனை டைப்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் இருக்கு? மொத்தமா 3 டைப்ஸ். என்னது? ரியல், பர்சனல், நாமினல். ரியல் அக்கௌண்ட்ஸ்னா திஸ் ரூல் அப்ளிகபிள் ஆல் டு தி அசெட்ஸ் ஆஃப் தி பிசினஸ். எல்லா அசெட்ஸ் ஆஃப் தி பிசினஸ்க்கும் இந்த ரூல் அப்ளிகபிள் ஆகும். பர்சனல் அக்கௌண்ட் என்ன ரூல்ஸ், இந்த இதுல என்ன அக்கௌண்ட்ஸ்க்குலாம் வந்து அப்ளிகபிள் ஆகும்னா natural person, artificial person, and representative person. Nominal accounts applicables to all the expense, losses, incomes and gains of the business. இப்போ இதோட entries என்ன? Real account ஓட entry, debit what comes in, credit what goes out. Debit what comes in, credit what goes out. And personal account ஓட entry என்ன? Debit the receiver, credit the giver. Debit the receiver, credit the giver. Debit the receiver, credit the giver. Nominal accounts ஓட entries என்ன? Debit all the expense and losses, credit all the incomes and gains. Debit all the expense and losses, credit all the incomes and gains. Okay, again one more time, let's recall the entry guys. Real account la enna, real account is an assets of the business. So assets of the business entry in debit what comes in, credit what goes out. Debit what comes in, credit what goes out. Now personal account enna? Person, artificial person and representative person. Entries line debit the receiver, credit the giver. Debit the receiver, credit the giver. Nominal accounts, debit all the expense and losses, credit all incomes and gains. Debit all expense and losses, credit all incomes and gains. Easy. Now it's modern classification of accounts. Modern classification of accounts இங்க வந்து மொத்தமா 6 classification of accounts இருக்கு. என்னது? இது வந்து assets, liabilities, capital, withdrawal, revenue, expenditure பிரிச்சுக்கலாம். இப்போ மொத்தமா 6 accounts இருக்கு. Again இதை டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் பேசிஸ்ல பிரிச்சோம்னா asset is in debit in natural entry, expenditure is also in credit debit, and withdrawals is also in debit as per trial balance. அதே மாதிரி liabilities வந்து என்னது? கிரெடிட். liabilities and credit balance as per trial balance. அதே மாதிரி கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் என்னது? ட்ரையல் பேலன்ஸ்ல கிரெடிட். அகைன் ரெவென்யூ என்னது? கிரெடிட். இப்போ டெபிட் ட்ரையல் பேலன்ஸோட டெபிட் சைடு என்னெல்லாம் வரும்? அசெட்ஸ், எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அண்ட் வித்ராவல். அசெட்ஸ், எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அண்ட் வித்ராவல். அதுக்கு கிரெடிட் சைடு என்னெல்லாம் வரும்? liabilities, revenues and கேபிட்டல். liabilities, revenue and capital. ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து எதெல்லாம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆனா டெபிட் பண்ணணும், எதெல்லாம் வந்து டிக்ரீஸ் ஆனா கிரெடிட் பண்ணணும் நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். விச் கம்ஸ் அண்டர் நேச்சுரல் பேலன்ஸ் டெபிட்ல இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். டெபிட் பேலன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனா சேம் ரியாக்ஷன், அது டிக்ரீஸ் ஆனா ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் விச் கம்ஸ் அண்டர் கிரெடிட். அதே மாதிரி கிரெடிட் பேலன்ஸ், ட்ரையல் பேலன்ஸ்ல எல்லாம் கிரெடிட் சைடு வருமோ அது இன்க்ரீஸ் ஆனா சேம் ரியாக்ஷன் கிரெடிட், அது டிக்ரீஸ் ஆனா ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் வி ஷுட் டெபிட் இட். ஓகே, வி ஷுட் டெபிட் இட். ஸோ அவ்வளோதான் கேஸ், லெட்ஸ் பைண்ட் அப் திஸ் செஷன். யோர் ஒர்க் வந்து என்னன்னா இந்த செஷன் பார்த்து முடிச்ச பிறகு ஜஸ்ட் டேக் த நோட்ஸ், வாட் ஆர் த கோல்டன் ரூல்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங், ரியல் அக்கௌண்ட்ஸ்க்கு என்னெல்லாம் ரூல்ஸ் இருக்கு அண்ட் விச் அப்ளிகபிள்ஸ் டு திஸ். அதே மாதிரி பர்சனல் எல்லாமே நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அதே சமயம் அந்த ப்ராக்டிஸ் பண்ண சொன்ன சம்ஸுமே தயவு செய்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க, அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. அண்ட் லெட்ஸ் பைண்ட் அப் திஸ் செஷன் ஹியர் கைஸ். அண்ட் கைஸ், இது வந்து வெறும் ஒரு டெமோ கிளாஸ் தான். உங்களுக்கு நான் சொல்லிக் கொடுக்குற விதம் வந்து பிடிச்சிருக்கு, இந்த கிளாஸஸ் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா
இந்த சஞ்சய் பாத்சாலா அகாடமியில் ஜஸ்ட் ரிஜிஸ்டர் அண்ட் திஸ் இஸ் அவர் ப்ரௌச்சர் விச் இஸ் அவைலபிள் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன். இந்த ப்ரௌச்சரை டவுன்லோட் பண்ணி நம்மளோட டெமோ கிளாஸஸ் பிளேலிஸ்ட் ஆல்ரெடி நீங்கள் பார்க்குறீங்க ஆர் இப்போ தான் புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா இந்த டெமோ கிளாஸோட பிளேலிஸ்ட் லிங்க் வந்து இங்கே கியூஆர் கோடில் கொடுத்துருக்கேன். அதே மாதிரி இந்த கிளாஸஸ்க்கு நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும்னு உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்துச்சுன்னா ஜஸ்ட் இந்த இன்கொயரி ஆப்ஷன்ஸில் எங்கள் நம்பர் இருக்கு 97927514. இந்த நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க அண்ட் ஐ வில் கைட் யூ ஹவு டு ரிஜிஸ்டர். ஓகே, and thereby, let's bind up this session. And this is your Sanjay, accountancy tutor who makes the accountancy as simple as it is and easy. Signing off you from today. Bye. Let's meet in the another great session, guys. Bye, 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 bye.